Vanakkam, Namaste. On behalf of Padirvedu Madhurpakkam Government Higher Secondary School, Tiruvallur district of Tamil Nadu, we are immensely pleased to welcome you all to view this e-project about Parai Attam, which is one of the oldest forms of art and culture of Tamils. Parai is considered to be the oldest, and it is the mother of many percussion music instruments played in India and worldwide. About the history, in Tamil, the word Parai means to speak or to tell. In ancient times, people used to kill animals for their food and used to dry their skin in sunlight between the branches of tree to use them for clothing. While drying the skin, the branches moving in air accidentally touched the skin, producing sound. Then he discovered that beating the dried skin with stick could produce different sounds. Initially, he tied the skin to the mouth of a pot and produced sound, which was used for communication of messages through coded beats. A man would stand on top of a hill, beating Parai with coded message, which will be received from the another hill and transferred miles away using these beats. The history of Tamil Nadu describes that the Parai as an ancient instrument performed in the courts of Chera, Chola and Pandya rulers. The drums were used to announce important messages and orders of the Tamil kings. In Tirukkural, written 2046 years ago, Tiruvallur said, "Arai parai annar kayavar taram ketta, marai pirarku uithurikalam," which means evil-minded people are like drums as they reveal the secrets about others to everyone without being asked for. Today, the Parai folk drum is underprivileged communities. This music instrument is referred as Parai or Tappu. Parai was used for performing music at various temple festivals, religious celebrations, community festivals, etc. Usually, they use traditional costumes. In particular, these people for the last several centuries have provided inauspicious ritual services for socially advantaged sections in drumming for funerals. எங்கள் சமுதாயத்தில் இந்த பறையாட்டத்தை நல்ல முறையில் தான் செய்துன்னு வந்தோம். பறையாட்டத்தை அவ்வளோ சிறப்பான முறையில் ஒரு புது விதமான முறையில் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கே பெரிய வியப்பாக இருக்குது. தோலை பாராட்டுக்கு தான் நாங்கள் முக்கியமாக தான் நாங்கள் உபயோகப்படுத்துவோம். இதே மேல் குச்சி இது சொல்கிறது. In recent years, many people from underprivileged section have reclaimed the Parai with pride to become a symbol of their cultural identity and social freedom. Now, it is being played by different communities with different social status and in various occasions, let it be religious, communal or cultural gatherings. It is a living art form of Tamil Nadu. About the physical description, the Parai is a circular frame drum about 35 centimeters in diameter, and it consists of a shallow ring of wood covered on one side with a stretched skin of calf of buffalo that is glued to the wooden frame. The preferred wood is neem wood, although other types may also be used. The shell is made up of 3 separate pieces of wood, each in the shape of an arc. These pieces are held together by 3 metal plates. The Parai is played with 2 sticks, one long and thin flat bamboo stick and one short and thick stick that can be made from any variety of wood. Coming to playing technique, the Parai is slung by strap on the left shoulder and is held vertically against the left side of the performer's body. This simple harness allows the drummer to play while standing, walking or dancing. The Parai is played entirely with sticks. There are 3 fundamental strokes from which all of the rhythmic patterns derive. Striking the center of the drum with the shorter stick held in the right hand
slapping the center of the drum with the long stick held in the left hand and striking the drum with both sticks. The short stick is loosely held between the thumb and the three other fingers, index, middle and ring finger. It is held vertically upright position near the lower rim of the drum. The left hand, which holds the long stick, rests on the upper part of the frame. Prior to every performance, Parai drummers will heat their drums, holding them extremely close to a small bonfire. The heat from the fire absorbs the moisture in the drum heads, keeping it tight considerably. After heating, the drums produce a high-pitched, loud, cracking sound when beaten. As an oral tradition, Parai folk drumming does not have a codified system of written notes. Musicians learn through years of unconscious absorption, conscious listening, imitation, and practice. Drumming is also learned through the recitation of spoken syllables, called solkattu, in Carnatic music. Each rhythm has a corresponding set of syllables. However, the correspondence of strokes to syllables is not absolutely fixed. A drummer's choice of syllables depends upon the specific combination or permutation of drum strokes, the speed at which they are played, and his own personal aesthetic and lineage. The reason behind choosing Parai Attam as a theme is this art form was widely used for communicating and propagating information for over 2000 years. This art form was quoted by many poets in old Sangam literature like Tirukkural, Purananuru, Silappatikaram, etc. Now, you could see some of the views about Parai Attam from different walks of life and society. என்பது எப்பொழுது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான கருவியாக சுருக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆய்வுக்குரிய விஷயமா இருக்கு. இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான கருவியாக சுருக்கப்பட்டது மாத்திரம் இல்லாமல் இதை நல்ல நிகழ்வுக்கு அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடும் சேர்த்து வச்சாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சாவுக்கு மாத்திரம்தான் அழிக்கிறது. இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எல்லா தரப்பினரையும் ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு செய்தியோ சமூக செய்தியோ போய் சென்று அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் பறை அதற்கு மிக அற்புதமான ஊடகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த பறையை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஒரு சமத்துவத்துக்கான ஒரு வழியினை நோக்கி அதுங்க போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி. பறையாட்டத்தை கற்றுணும் எப்படின்னு ஆசை வந்தது? இதை எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பா பாரம்பரியமாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதை பல விசேஷங்களுக்கும் எங்கள் அப்பா வச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா கிட்டே நான் போய் கேட்டேன், இதை எப்படியாச்சும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பான்னு. எங்கள் அப்பா சொன்னார், இதுவும் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசைடா அப்படின்னு சொன்னார். இதை கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமாக கற்றுக்கிட்டேன். நான் கற்றுக்கிட்டு பல மாணவர்களுக்கும் நம்ம பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுத்தேன். இது மூலியம் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் ஊரில் பறையாட்டம் பயிற்சி எடுப்பாங்க. இதை பார்த்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கற்றுக்கிட்டேன். பெண்களால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது, சாதிக்க முடியாதுன்னு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஆர்வமும் எனக்குள்ளே இருந்ததுனால தான் நான் இப்போலாம் சீக்கிரமாக கற்றுட்டேன். நாங்கள் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா பாரம்பரியமாக இந்த பறையை நடத்திட்டு வரோம். ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் போயிட்டு பிள்ளை பார்த்து எப்பா இந்த ஆட்டத்தை நாங்களும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். நான் என் பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். என் பிள்ளை ஸ்கூலில் The oldest and traditional art from the Tamil people. We could cherish this art by teaching this to the school student. We would take this to the future generation. So, we have chosen this Parai Attam to propagate the importance of women's safety and education, keeping in mind the hereditary involvement of the students with this Parai Attam. Thank you. Jai Hind.